Hello, namaste. Back there, what do you picture that perfect secondary? Someone on the network being operator system, on present operator start and C program series lobby. So ఈ C ప్రోగ్రామింగ్ మొత్తం అయిపోయిన మీకు పైథాన్ జావా కూడా వస్తే వీడియోస్ అన్ని వస్తాయి. దాని తర్వాత ఈ జావా రేటింగ్ అవుతుంది ప్రోగ్రామింగ్ సెట్ అయిపోయినాక మీకు ఫ్రంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో ఫ్రంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో HTML, CSS, JavaScript అండ్ అండ్ దాంట్లో మీకు ఇంకా అంటే ఎలా చెప్పారంటే ఫ్రీ స్టాక్ పైథాన్ డెవలపర్స్ అవును. ఇప్పుడు పైథాన్ నెక్స్ట్ పైథాన్ చెప్పిన తర్వాత పైథాన్ డెవలపర్ గురించి ఫుల్ స్టాక్ పైథాన్ డెవలపర్ మీకు చెప్తాను. ఇప్పుడు సీ మీద ఏంటంటే ఇది కంప్యూటర్ కూడా వర్క్ అవుతుంది, ఆన్ కంప్యూటర్ వచ్చేస్తుంది, సర్వర్ సైడ్ సెక్టర్స్లో అక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మ్. సో అందుకని మీకు పైథాన్ చెప్పిన వెంటనే పైథాన్ లాంగ్వేజ్ అయిపోయిన వెంటనే మీకు కాంబినేషన్ ఏంటి చెప్పిన వెంటనే మీకు డైరెక్ట్గా పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ స్టార్ట్ చేపిస్తాం. సో అప్పుడు ఏంటంటే మీకు కవర్ అయిపోతుంది HTML, CSS, JavaScript, పైథాన్ అలా లింక్ చేయాలి, డేటాబేస్ అలా లింక్ చేయాలి, లేదా అక్కడ సిరీస్ కంప్లీట్ అవుతుంది. అది అయిపోయిందా మీకు జావా బొమ్మ. సో జావా తర్వాత మళ్ళీ జావా ఫుల్ స్టాక్ అయిపోతుంది. సో అలా కోర్సెస్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ ఇంకోటి వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే చిన్న స్టార్ట్అప్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసాము. ఆ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ పేరు ఏంటంటే కోడ్ బిజినెస్ ఓపెన్. ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు తక్కువ రేట్కి ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో మీ ఎవరికి నచ్చితే ఫస్ట్ అవి మీకు కామెంట్ సెక్షన్లో ఇంటర్న్షిప్ అన్న కోర్స్ అని ప్రొవైడ్ చేయండి, కోర్స్ అని టైప్ చేయండి. నేను డైరెక్ట్ గూగుల్ ఫామ్ లింక్ పెడతాము. అండ్ ఆ గూగుల్ ఫామ్ ఓపెన్ చేయడం మీరు క్లారిటీగా అన్ని తెలుసుకోండి. ఓకేనా? ఫస్ట్ మీరు ఇంటర్న్షిప్ కోర్స్ తక్కువ రేట్కి అదే 1200లోనే కోర్స్ 2 months కోర్స్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఆన్లైన్ సెక్షన్ 1 to 1 ఫ్యాక్స్. సో ఏమైనా నేర్చుకోవాలనుకుంటే కిందకి వెళ్ళి కోర్స్ అని మెసేజ్ టైప్ చేసి కామెంట్ చేసాను అనుకోండి, మీకు డైరెక్ట్గా లింక్ పెట్టేస్తాను గూగుల్ ఫామ్. లేదా నా ఫోన్ నెంబర్ అంటే గూగుల్ ఫామ్ లింక్ మీరు కాల్ చేసి కనెక్ట్ అయ్యింది. సో ఆపేసి ఇప్పుడు అన్ని నుంచి మీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇంది ఆల్వేస్ వెల్కమ్. ఇట్స్ మా కంపెనీ అది. సో ఫ్రీ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ కామెంట్ చేయాలి. సో ఇవాళ వచ్చినప్పటికి మనం ఏ టాపిక్ చెప్పబోతున్నాం అంటే ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను తప్పకుండా వీడియో చూడాలి. ఏంటంటే లార్జ్ స్కేల్ ఆపరేటర్. సో లార్జ్ స్కేల్ ఆపరేటర్. సో లార్జ్ స్కేల్ ఆపరేటర్ అంటే ఏం చేయకూడదంటే the operator set me చూసినట్టే అది ఆపరేటర్ ఉంటుంది, ఆర్ ఆపరేటర్ ఉంటుంది, ఇంకా నాట్ ఆపరేటర్. సో ఇప్పుడు వచ్చినప్పటికి ఈ సేమ్ మీరు అక్కడ 15 1 ఇచ్చారు, ఇది 0 ఇచ్చారు, అవుట్పుట్ ఆప్షన్ 0. సో 0 ఇచ్చి 1 ఇస్తే 0 వస్తుంది. దెన్ ఆఫ్ ద వాల్యూ అండ్ రెండు వాల్యూస్ ప్రూవ్ అయిపోవాలన్నమాట ఈ సిచ్యువేషన్ దాంట్లో. సో ఇక్కడ 0 ఇచ్చారు, ఫస్ట్ 0 ఇచ్చారు అంటే 0 వస్తుంది, జస్ట్ ప్రూవ్ అవ్వగలిగారు. సో 1 అనేది ట్రూ, 0 అనేది ఫాల్స్. సో 1 సో నెక్స్ట్ ఆర్ ఆపరేటర్ చూసుకుంటే ఏది ట్రూ అయినా సరే ఇప్పుడు 1లో 0 ట్రూ వస్తుంది. 0 0 నెక్స్ట్ 0 1 1 అనేస్తే 1 వస్తుంది, 0 1 అంటే 1 వస్తుంది. సో కాబట్టి అన్ని ట్రూ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చినప్పుడు నాట్ ఆపరేటర్ అంటే అది వస్తుంది అన్నమాట. మీరు ఇప్పుడు 1 ఇచ్చారు అనుకోవాలి, అవుట్పుట్ 0 వస్తుంది. 0 ఇస్తే అవుట్పుట్ 1 వస్తుంది, అది అన్నమాట. సో ఇది అడ్మెంట్ ఆర్ ఆపరేటర్స్ అండ్ నాట్ ఆపరేటర్. సో మీకు ఎవరికి నచ్చకపోతే క్లారిటీగా చెప్తాను. సో ఎండ్ ఆపరేటర్లో ఏం జరుగుతుంది, రెండుగా ఎండ్ స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ అయిపోయి అప్పుడే 2 అని ఫెయిల్ చేస్తాం. అది ఆర్ ఆపరేటర్లో స్టేట్మెంట్ అనేది ట్రూ అవుతుంది. మై నేమ్ ఇస్ ముఖేష్ అబ్బాబు, మై ఏజ్ ఇస్ 21 అడిగాను. సో నేను కండిషన్స్ వాల్యూస్ అని ఇస్తే సరిపోతుంది. సో అక్కడ మీరు బై మిస్టేక్ 21 ప్లేస్లో ఎక్కడైనా రిఫల్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు 31 అని ఇచ్చారు, ఆ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. సో ఎండ్ ఆపరేటర్ బేస్డ్ రాంగ్ చూపిస్తుంది. అండ్ ఇది ఆల్రెడీ కరెక్ట్ అయింది కాబట్టి బిఫోర్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అయింది కాబట్టి మీరు ట్రూ అని యూజ్ చేస్తుంది. అండ్ నాట్ ఆపరేటర్ వచ్చి ఐఎమ్ వెరీ గుడ్ బాయ్ అని ప్రింట్ చేసింది, నేను వెరీ గుడ్ బాయ్ అనకు, అది జస్ట్ యూఆర్ వెరీ బ్యాడ్ బాయ్ అని ప్రింట్ చేస్తుంది. సో అదన్నమాట డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు మనం చిన్న కోడ్ రాస్తాం, ఫస్ట్ అయితే క్లోజ్ చేసి టెర్మినల్ పొందాం, సీరో స్పేస్
CV space, desktop click H dot, H space, I will edit the logic, dot zero. So here the episode will be open setting. So control plus, test and size control plus, four button hash. So then we'll take set the wide way. So first one is that amount of upload this one. Then the other system again. Equal to 1. I'm not be equal to 6. This one no. So get that second. Different way that the word put on the operator solution. So put that. I did obtain using dot B percentage D slash A and dot and back to the help D. So the top hit it here. So anyway, if you go away, operators not specifically, still not operated, the honest data, which the D out of it. User space, I'll hit dot C. Before token, yellow speaker. Non-operating program here. Only make books in short chase it off. The on the spot chase not practicing. So that putting up the shape with us. And my team fancy most of the faces. The non-operating to later. Choose a short for the so I learning to media that's then here because and if the one it's the TV to one it's so we can get the piece actions and spend on what share it is it. Then share it is it. You see, good job. Either say the viewership is the same. Subscribers of the money of product. Just a hundred of the feature, one big program bars, so next video, I'm going to go for corporate to IPV, Western Week operate, proceeding to operate, operating, it's a critical topic of study. So choosing the gen interest in me, which is pretty see it what Java, maybe set out. So if you did the guess, take care, bye bye.